To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we will solve one more problem which is related to the residential status. Mr. Akash is an Indian citizen. So they have clearly told that the Akash is an Indian citizen. He is appointed as a senior taxation officer by the government of Uganda. So which means he is living India on the basis of employment. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he leaves India for the first time ಮಾತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th 2022ಗೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ಉಗಾಂಡ. Determine the residential status of Mr. Akash for the assessment year 2022-23. So it's a very easy problem. Let us try to solve this problem. It is recommended that you people also try solving with me so that you will understand it in a more easier way. First, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, basic rule, and basic rule is according to section 6 subsection 1 of IT Act of 1961. It says that stay in India for a minimum period of 182 days in the previous year. So previous year, ನಮ್ಮ ಒಂದು previous year 2022-2023, ಈ ಒಂದು previous year ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 182 ದಿನಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇರ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. Now they have told that he left on 30th September 2022. 30th September 2022 ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ he was there in India for 30 days, complete month. ಮೇ ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದ 31 days. June also he was there for complete month. July also he was there for the complete month. July. August also he was there for the complete month. September he left on 30th. So we consider that he was there for 30 days because he is living on 30th. 30th ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನ 30th ವರೆಗೂ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್. So we consider 30 days in September. So when you add total of all this, so 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 30, it will be 183 days. So he should have stayed for 182 days, but he is staying for 183 days. Basic rule number 2 is not applicable. So Mr. A, so what is the SSC? Mr. Akash. So we'll give the conclusion statement. Since Mr. Akash stays in India for a period of 183 days in the previous year, he satisfies or he is satisfying the basic condition according to IT Act of 1961. Therefore, he will be considered as resident of India. ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now we have to check whether he is an ordinary resident or not an ordinary resident.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ is according to section 6 subsection 6 of IT Act of 1961. So two conditions are there. First one, stay in India for a minimum period of 2 years out of 10 years preceding to the relevant previous year. Yes, this is the first condition, and there's one more condition, that stay in India for a minimum period of 730 days in the 730 days out of 7 years preceding to the relevant previous years. These are the two conditions. Now let us start making the tabular representation. We have to start from 2021-22, 2019-20, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015 and 2016, 2014 and 2015. So after this, put a row, total number of days stayed in India in the preceding 7 previous years. After that, 2013, 2014, 2012, 2013, 2011, 2012. One second, let me check. 2021-22. Yeah, here I have missed out. Sorry. 2020 and 21. 2019 to 2020. So this should come after this 7 years. Yes, it's correct now. 2014, 2015. Yes. Now let us start filling up the days. What they have told, he left India for the first time. So first time on India vanna ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. First time he left on 30th September. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So here question is here. He left India for the first time on 30th September. First time ಅವನು ಆಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, which means before that he was there in India. So 21-22 full idda. So 365 days. And 2020-21 ಕೂಡ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. 365 ಡೇಸ್. 2019-20 it is a leap year, 366 days. Next, 2018-19 also he was there completely. 2017-18 also he was there completely. Then 2016-17 also he was there completely. 2015-16 is a leap year, so there also he was there completely. So total number of days he stayed in the previous 7 years, you need to add all these things. So 365 plus 365 plus 366 plus 365 plus 365 plus 365 plus 366, it will be 2000. One second, I'll check once again. Yes, it will be 2557 days. So total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2557 days. Next, 2014-15 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. 365 days, 365 days and 365 days. So 2557 days
ಪ್ಲಸ್ 365 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 365 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 365 ಡೇಸ್. ನಾವಿವಾಗ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 3652 ಡೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ number of days stayed in India in the 10 years preceding to the previous years. So that means he is satisfying both the condition. 2 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾನೆ. ಅಂಡ್ 733 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸಿನ್ಸ್ Mr. Akash is satisfying both the additional condition, he will be termed as ordinary resident of India. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. If you have any doubts while solving this problem, please let me know all your doubts and queries so that I can respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.